let's practice with hobbies. هوايات. And عند. So if we have a conversation, I said عندك هواية يا أغاتا؟ And now عندي هوايات. بحب فخار. الشو؟ فخار. 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 Yeah. فخار. بحب الفخار. Okay, then I say أغاتا عندها هواية، هوايتها الفخار. Okay. So I ask her, then I talk about her. So let's practice this. Okay. 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 Now Agatha ask Miriam. وإنتي مريم عندك هوايات؟ هواية. عندك هواية؟ هوايتي السفر. السفر. غايزة. غايزة. Yeah, traveling. سفاري. أنا كمان. I told you guys, Agatha, I told you should recognize the other hobbies. Okay. Someone tells you what their hobby is, you should recognize it. مريم عندها الهوايات هوايتها السفر. Okay, Miriam asked Rose. يا روز عندك هواية؟ إيه أنا بحب السفر كتير وكمان تعلم اللغات. تعلم اللغات. تعلم اللغات. Okay, so Miriam, tell us about Rose. هي عندها هواية السفر وتعلم اللغات. تعلم اللغات. No. ونيلة عندك هوايات؟ نعم عندي هواية. أنا بحب كتير المشي بالجبل. You know what's that? المشي بالجبل. Walking in the mountains. So hiking. Hiking. المشي بالجبل. بحب التنس. بحب الشعر العربي. شعر. What's that? Singing, Arabic singing? No, poetry. Arabic poetry. بحب الرياضة. كثير بحب الرياضة بس ما بحب الركض. Running. Okay. So what do I don't like? Running. ما بحب الركض، بحب الرياضة. بحب الموسيقى العربية والإسبانية. بأندلسية. أندلسية كتير. بحب القراءة بس ما عندي وقت. ما عندي وقت. فهمتوا؟ بحب القراءة بس ما عندي وقت. I like reading but I don't have time.
بحب السفر أكيد. بحب الرسم بس ما بعرف. Painting? No, رسم. إيه، Yeah, رسم. painting, take that. Painting, but I بس don't ما know. بعرف. Okay. Okay. أنا مش منيحة بالرسم. Yeah, that's how you say I'm not good at. Okay. بديك درس رسم. إيه، درس الرسم. الرسم. أنا مش منيحة بالرسم. I'm not good at drawing. إيه، أنا مش منيحة بس بحب الرسم. بدي درس رسم. بس you need talent for الرسم. I don't think you can learn it. But you can learn a lot. ما بحب كرة القدم أبداً. What's that? Football. I don't like football أبداً. What do I mean by أبداً? No. إيه, at all. المالنيت. نيلة عندها No, repeat. Tell us everything. كتير هوايات. إيه, دا. هوايات. هوايات. not هواياتها. عندها كتير هوايات. Okay. صح. Okay, and now Agatha say Miriam and Rose have hobbies. مريم وراس عندهن هوايات. هوايات. عندهن هوايات. Okay. Now Miriam asked us, all of us, do you have a hobby? عندكم هواية؟ صح. عندنا هواية. Let's say now, let's use to have and say a lesson of something. Okay. So let's say Shadi has a swimming lesson. شادي عنده درس What's swimming? السباحة. برافو. السباحة. شادي عنده درس السباحة. يلا let's repeat all together. شادي عنده درس السباحة. Dunya has a dancing lesson. دنيا عندها درس رقص. Shadi and Dunya have an English lesson. شادي ودنيا عندهم درس Say English language. درس اللغة إنجليزية. Okay, all together, yeah. شادي ودنيا عندهم درس لغة إنجليزية. We have an Arabic lesson. درس عربية. Shireen has violin lesson. شيرين عندها درس الكمان. Do you have a music lesson now? You To a man. عندك درس موسيقى هلا. To a woman. What
time do you have your Spanish lesson? عنديش I ساعة. كم عندك درس عندك and درس شو؟ what lesson Spanish. Spanish. إسبانية لغة إسبانية. لغة أي ساعة عندك درس إسبانية؟ or you can also say sea كم right Sorry? you can also say sea كم ساعة كم؟ إيه أكيد إيه صح. Let's say I don't play violin. ما ما is بعزف ما بشوف الكمان. كمان ما بعزف الكمان. I don't play piano. ما بشوف البيانو Mhm. I don't play guitar. ما بشوف guitar. Naila, sorry, I just remembered. My boyfriend told me you can write P in Arabic, but I think he was joking. Like when you have like ba, but with 3 dots below. Is it Yeah. true or not? True, but that's like, how do you say? That's not an Arabic letter. That's a Farsi letter. Okay. In Farsi, they have the P with 3 dots, and the ba with 3 dots down. Okay. Okay, but that's we kind of borrow it from Farsi sometimes. I Okay, just remember when we say piano. Yeah. but we also borrow the letter V of video from Farsi also. So it's the F, fa, with 3 dots. Okay. Okay? That's for video. I have a photography lesson in an hour. عندي الدرس تصوير بعد ساعة. بعد ساعة. So look, but not الدرس, okay? عندي درس التصوير. yeah. عندي درس التصوير بعد ساعة. In an hour. In 2 hours بعد ساعتين. Right? سنتين ساعتين. ساعتين You all are confusing year and hour. Yeah. Year is سنة. ساعتين Yeah, year is سنة, hour is ساعة. Okay, let's do 11-3-3. Okay, even though we did this, let's do because so that you become more fluent. Okay, Rose, Werda, the first one. هواياتني إتي هواياتي أسفر هوايتي السفر. Okay, Agatha, the next one. شو هوايتك؟ هوايتك. مريم. هواية كرة السلة. شو؟ كرة السلة. كرة السلة. وردة.
هوايتها شو؟ Je kan toch zeggen haar hobby? هوايتها هوايتها السباحة. 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 اوكي. أجاتا. هي ما عندها كتير هوايات. يلا. مريم. بحب السفر. بحب السفر. أنا بحب كمان الروايات. I also like hobbies. No, romance. روايات. الروايات. الروايات. نعم, novels. أجاتا. عندكم هوايات؟ عندهم كتير هوايات. التزلج، النخت، السباحة. عندك هوايات؟ نعم، أنا بحب الشعر عربية. الشعر. الشعر. الشعر العربي. الشعر العربي. الشعر العربي. Okay, we did 11.3.4. Only, do you know how to say my address? Yeah. عنواني. Anwani. عنواني. Anwani. You should be able to say this. And how do you ask someone, what's your address? شو عنوانك؟ شو عنوانك? To a man, to a woman? شو عنوانك؟ شو عنوانك? My phone number? رقم تلفوني. And what is your phone number? 06. لا. Ask what is your name? شو رقم تلفونك؟ Okay, you should be able to say these things. Okay, يلا نعمل, let's do 11.3.5. Okay, so what we'll do, one of you will invite the other two, okay, all together. And you will have a bit of difficulty finding the right date because everyone's so busy. And finally, you decide on a date. Okay, who's gonna invite? I can invite. You can invite. Okay, I got that. مرحبا مريم وردة. مرحبا أغاتا. كيفكن؟ تمام، وإنتي؟ تمام. تفضلي اللي عندي على. That's both. تفضلك. تفضلوا اللي عندي بالعشاء. على عشاء. So you guys can ask questions. الساعة كم؟ But first, I think it's more logical to ask which day, right? أي يوم؟ اليوم السبت. معلش.
Oh. لا not معلش is خايفتني للأسف مش ممكن مش أو ممكن أنا مشغول مشغولة مش مشكلة كل يوم انتي ممكن كل يوم ممكن no كل يوم is every day أنا شو يوم no. أي يوم أي يوم ممكن الأحد يوم الأحد okay and ومريم مش ممكن العشاء باش الغداء okay no don't be so easy Agatha مش ممكن مش ممكن ممكن لأنه في avondklok منع التجول اوكي فكرة حلوة not فكرة حلوة ممكن الفطور صعب أنا تعبان لأنه مشغولة بالشغل بس اليوم السبت انتي تشتغلي؟ لا اوكي اليوم السبت الفطور ممكن تمام كانت صعبة أنا رايحة صعبة ليش؟ أكيد تمام أكيد اليوم السبت الفطور 10 ساعة ممكن؟ الساعة 10 الساعة 10 ماشي she's asking you a question يلا answer يا تمام وردة 10 سنة تمام وردة وإنتي؟ أوه انتو بعرف عنواني ما بعرف عنواني ما عندي أوانك عنوان أنا ساكنة بشمال أمستردام what was the street I forgot what was the street في شارع ناختحالسترات 144 144 40 اوكي شو رقم تلفوننا yours you want to say what is your telephone number you're both تلفونكم رقم تلفوني 0 zo blackout 6 6
واحد ستة ستة ثمانية no, what is it? Okay, I'll go get tea while you're giving phone numbers. Oh, jongens. تسعة صفر صفر صفر. اوكي. ميريام شو رقم تليفوني؟ رقم تلفوني 06 2 1 1 3 2 8 3 5. 3 5 اوكي 0 0 3 2 1 1 3 2 8 2 5 اوكي. بشوفكن السبت اليوم السبت الساعة 10. اوكي. Okay, now we come. Ding dong. Salam alaikum. Number 144, right? I got one number right. No, I have to ask you if you like specific dish. Yeah. Oh no, I don't have to. Preboe, denk ik dan. Preboe, samaka. It's a fish. Futur, bil futur. True. Oh my god, yes, that is. فكرة مش حلوة. يا كتير نبت على فطور. يا بحب كون قهوة. كوات يعني قهوة. قهوة sorry. قهوة. قهوة. بحب شاي. شاي اوكي. شاي نانا من فضلك. شاي من فضلك. أنا كمان. اوكي. ووردة بدك أسر الرومان I think. It's pomegranate. No, توفة. عصير التوفة. طيب. بحب عصير توفة. تحفة. أبصر. Okay. I don't know more names of the food. بحب جبن. كاس. ايه gorgonzola كتير. Okay. I don't know what to. You can also ask something, guys. Maybe you can ask if I have some food. Wat is ook weer milk? Milk? حلب. حلب. عندك حلب؟ نعم. حلب. Okay. I don't know any other names of the food. I think I'll check in the book. No, we didn't learn so much food, I think. No, we will learn in the new book. Too much. Okay. I forget everything. Okay. Maybe
maybe I will do this course again and again. Okay, then yeah. Okay, shukran. And then yeah, maybe it's end of the dinner, and how do I say goodbye? Masaleme. Masaleme. Okay. Are we now alone? ويارا أكلت أنت كورجو. لا. إيه exactly حطهم كلهم جوجل. إيه شو؟ وين صرنا؟ Where did we arrive? We had fish at breakfast. I asked if they want fish for breakfast. But no. And they wanted بدون سمك؟ لا. شو بدون؟ بدون جبن قهوة وشاي نعناع وعصير تفاح. عصير تفاح. مش سمكة. مش سمك. تفضلي. Okay, then on the day, هلا you go to her house, you arrive for breakfast. يلا tell them yeah, come in, welcome. Welcome, تفضلي. تفضلوا. تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيف؟ Answer. أهلا فيك. Okay. Ask them what would they like to drink. شو بدكم شو بتشربوا؟ شو بشرب forgot شو بشربوا؟ شو بتشربوا؟ يلا guys. شاي نعناع من فضلك. Okay. مريم. تمام. Where's Mariam? She disappeared. She froze for a second. والكوا Yeah. شو بتشرب مريم؟ تشربي؟ شو بتشربي؟ بشرب شاي نعناع. عندك she said. نعم عندي شاي نعناع. و بتكون حليب. I don't know why. بتكون حليب. ما بحب حليب. حليب. Okay, ask each other now about your jobs, about how are your children to Miriam. Okay, كيف الأولاد مريم؟ تمام. بنتي ابنيني. Is that how you say? I have two boys. My two boys. You say ولادي. ولادي. You don't say ابني. My two boys. You don't say. ابتين. You say ولادي. Not ابني. Okay. ولادي. شو اسمه؟ شو اسمه؟ ابني كبير اسمه يوخم وابني صغير اسمه روبن. حلو. اسمه حلو.
ووردة كيف حال الشغل؟ كما يصير؟ الشغل الشغل. شغلي كتير مشغولة لأن Okay, so you don't say شغلي كتير مشغولة, you say أنا كتير مشغولة بالشغل. أنا كتير مشغولة بالشغل لأن البرلمان ودولة ديميشنير هلا. Then actually لازم تكوني مش مشغولة. You have to be not busy. هلا كتير مشغولة. أنا كتير مشغولة كمان. انتي أغاثا كيف حال الشغل؟ أنا كتير مشغولة كمان. ليش أغاثا؟ ليش؟ عندي I don't know how it's project كبير. Project. Okay, project is not difficult. مشروع. You never heard this? You don't know the music band مشروع ليلى? مشروع ليلى. نعم. مشروع is project. مشروع. عندي مشروع كبير. انت بتشتغلي بنايكي صح؟ صعب. أنا صعب. أنا كتير بحب نايكي. أنا كمان. Okay, you asked about work, you asked about talk about the Arabic class. Maybe now start eating. Tell them تفضلوا. Look how you say تفضلوا على الأكل. تفضلوا على الأكل. Let's go eat. على الأكل. على الأكل. تفضلوا على الأكل. And أكل is food. إيه. تفضلوا الأكل. يم لذيذ. So start eating. طيب. كتير طيب. طيب. كتير طيب. شكرا. Okay. Now I talk about the Arabic classes. دروس وردة دروس عربي صعب. الدرس عربية كتير صعب. أنا بحب اللغة العربية وأنا كمان بحب بحكي مع رجل في العراق. من العراق. من العراق موياد. هيدا اسمه موياد. You can say it that way, right? I think it's difficult, but I like the language, the Arab language, and I also like to speak with Moyad. Okay. But because his name is a bit not a common name, then I would always say ismu, and so that otherwise we think, what is this word you're saying? Yeah. But if it's Samir, Muhammad, okay, that's obviously. Okay. بغدة بتحكي عربي لغة عربي كل يوم؟ لا، كل أسبوع. أنا بحكي في واتساب
You have to listen to this. It's so sweet. Oh, wait. زين. Oh, from the beginning. كويس أنا زين. أنت كيف حالك؟ سوري شفت الرسالة ديالك بتاعك الرسالة SMS متأخر. متأخر. SMS. That's a very Iraqi accent. Yeah, and I think it's also nice because he does it normally in his dialect, and also then he tries to do it in dialect of Syria, so then it's easier to understand. أنا بحكي كل أسبوع مع كتير منيح. مويات. هذا كتير منيح. Iraqis, they say zain for good. They don't say منيح, they say zain. Yeah, I have a lot of Arabic friends from different places, and I find the Iraqi dialect the hardest to understand. And also this from Yemen, they talk very fast. I don't understand anything what they say. Oh, you should watch the news. Yeah, there are all these reports, these UN reports, and I try to listen to them, but it's really hard indeed. But you can understand house and my kids and no food and stuff like that. Yeah, if you can understand a few things here and there, that's good. Even me, I mean, sometimes if I listen to a Yemeni who is really from, let's say, the desert, a Bedouin, it's difficult. صعب. ما بفهم كل شيء. Some words are totally different. There was last week, there was a hearing also from a guy, well, a criminal, and he was very much confused. And in the court, he didn't want to say anything. ما بعرف. So the only thing he said I could understand. Hello. Okay, so you said الدرس العربي صعب. You said you can say something about homework, that you can say how much you study Arabic, how many hours per week. Yalla, use what you know. بدروس بدروس ثلاثة ساعة الأسبوع. الأسبوع. بس بعدي I don't know how to say. بدروس more, yeah, I don't know. More. أكثر. أكثر. So exactly, use بدروس if you study. بدروس عربي 3 ساعات بالأسبوع. بدي أدرس أكثر. وأنت يا مريم؟ أنا بدروس كمان 3 ساعات بس. Sami, luister, listen. الاستماع كتير MP3 لأنه أنا بمشي I walk. بمشي كل يوم 8 كيلومتر
Then كتير منيح برافو. Bravo. And هاي MP3, فكرة حلوة. yeah. and MP3 is MP3? No. No. Wow. I'm impressed, Agatha. What is the word for homework again? فرد. الفرد. When I said in Paris once to Uber driver COVID Tessatash, he was impressed to an Arab. Oh, he was surprised that I know the number. Okay, so for next week we're gonna start. You're gonna start this week with chapter 12. The 12.1 is about the use of kam and addesh. We've done this before. In MSA, you always use kam, but in dialect, you use addesh for a value and kam for countable things. Or people, like how many students do you have is kam talib. And you use, what's very important is that you use singular, enkelfout, with kam. You don't say kam tulab عندك. You say kam talib عندك. So kam with countable, addesh, mostly use addesh with money and time. قديش معك وقت? How much time do you have? قديش معك مصاري أو فلوس? How much money do you have on you? So basically, look, in 12.1, I want you guys to learn the examples in the blue tables. The examples are handy. Like how tall are you? What time does the movie start? How much money do you have on you and how much money do you have? Okay, you don't always ask this question, but maybe to your kid, yeah. Yeah. But how much money do you have on you? You can. We go to And you say kem shakhs? Shakhs. But what are you asking? It says, for example, how many people? Yeah, kam shakhs. So because you use singular, not plural. You don't say kam nas, kam shakhs. Okay, so learn the examples, do 12.2. And we're gonna start doing at the restaurant. So basically at the restaurant, how I did it is through dialogues. The first part is how to make a reservation. So you call an Arabic restaurant to reserve a table for how many persons, what time, etc. So you need to listen a lot to the MP3s. That's the best way to memorize. And you have to be able to do this by heart. Make a reservation by heart. So call and under each, you will see under each dialogue, there's a red table. These are the new words that came up in the dialogue, but are new to you. Okay, they are explained. So if you're doing the dialogue and you find there's a word you don't know, look in the red table. Okay, you will find the translation. Okay. How do you pronounce the? It's all on the MP3. Okay. Taula table. Taula. Taula. Okay, then you have, so you have making a reservation, then you have arriving at the restaurant. So you arrive at the restaurant. First scenario is you have a reservation. Second scenario is you don't have a reservation. You just go in and ask, yeah, do you have a table for two? And to say, I don't have a reservation. Again, under it, you have new words that came up in the dialogue. And under it, you have to can, kunnen in Dutch. So I can, you can, he cannot. Okay. So it's very easy. We use fee.
and we conjugate fi like and. First one I can is fini. You can فيك فيكي فيه فيها فينا فيكن فيهن. So you notice the suffix is the same. Only the first one is fini instead of saying fi. Okay. And what I don't have here is how to say I cannot. Then you use ma. So I cannot ma fini. ما فيني ما فيك ما فيكي ما فيه. Okay, I think maybe let's see. I think you can do till 1232C. So صفحة 143 1232C. Okay. طيب. Okay. خلص الدرس. Yeah, fine. تصبحوا على خير. وانتي بخير. شكرا. مع السلامة. خير. باي.